So, as an inspiration, ito yung reason kung bakit maghahan kami ng bonsai. So, ayun, ito nakuha lang din niya. Sa silingan mo, nabaw na ng hidba na siya. And this is the other one. So, this is it. One. So, ang ganda, diba? A few moments later. Hello guys, good morning. Morning pa ba ron? We are going out because we're gonna hunt for some bonsai materials. Well, bougainvillea to be exact. So, papunta kami somewhere. So, this is a random vlog and it's me again, Maria, and I'm taking you with us. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and hit the bell icon beside it so you will get notified whenever we upload a new video. And I want to try making some bonsai bougainvilleas as well. So, I'll be seeing you there. Take a look at that girl. So, ayan. Hindi naman ikaw. Dagat? Hala! There is a dagat. No, that's really not a dagat. Diyan kasi sa area na yan, medyo parang malalim. So, when it rains, ganun yung itsura. So, kumonti na nga lang yung tubig na yan because when it rains hard, talagang aabot yan dito. So, since morning na ngayon, hindi na siya ganun kadami. So, that is always the situation in this area. Where are we going? It's not there. So, meron daw rubber tree dito. Yung lime, ano ba yun? Yung lime rubber tree or lemon rubber tree. Why are you laughing? Say hi. Hi. What's your name? My name B. So, ayun, kawawa naman. Ito pala yung, ito yung lime rubber tree. Lime rubber tree ba yun? So, marami tong dahon before, but when umuso, so, ayun, kawawa. Ito na siya ngayon. So, salbahis kayo. But, it's still alive. So, nag-iisa lang yan dito. Wala nang iba. So, before, sobrang daming dahon na yan, pero hindi namin napapansin. And, merong ibang nakapansin. Kaya, ayan. Ayan na yung itsura niya ngayon. Asa ka? Basig na ikuan, ane? Kanang rubber tiniki? Ano yan? Cactus? So, yung iba na nakalagay sa maliliit na pot, parang ganyan yun. Mo ba nang mag-flower og red? Di ba naka-flower man ka? Nakaingani man kag nagka-flower og red? Ah, okay. Kanay, unsa na eh? I'm not sure if this is a cactus. Maybe a cactus. A cactus daw. O, ayan. So, marami pala mga ganyan dito. May ano kasi sa amin. Isa tawagan na lang. Soap. Dito, tugas. Kaso, hindi naman amin. Tsaka, hindi naman yan napuputol kasi bawal, diba? So, they're gonna grow here and then, hindi sila puputulin. So, we're gonna go there. Ito yung daanan. And makikita natin dun sa unahan na sobrang, kasi tawag na lapok kayo. Kilala niyo yung dahon na yan, ang kahoy na yan? Para kasing itsura ng zanado yung mga dahon nila. But, hindi siya masyadong nakikita. Uy, parihag yun. Murag yung zanado yun. There. Okay. There? Okay. Pasig na fidolif, ani ha? Uy, careful, careful. That. Ha? What is that? That's not a snake. What's that? What's that? Kuan. Kasi tawagan, it's a trun-trun. What's the English trun-trun? There is also a way here. I just don't know where will it lead us if we decide to go there. Yes, of course. Uy, sure ka na pa ni padungan ning atong giagian? It's really like a forest here pero may daanan lang.
Parang bata pa ako the last time that I went here. Kasi dito, bahay to ng kapatid ng lola ko. As far as I remember. Pupunta-punta naman kami dito nung bata pa kami. But, ayun, kusina siguro nila yan. But not now. Hindi na. Ewan ko kung may pumupunta pa bang tao dito. Asa man? Na-remember ko kasi merong mga bougainvilleas dito during Flores de Mayo. Dito kami nangunguha pero nasa na yun? We're planning to go bonsai hunting here pero nasa na? Pustan man nasugdan na ni nato. Come on! Getting, what's that? It's a dahon. It's a dahon? Dambal na to, dambal. Tambal? Oh. Ano yung nakuha mo? So, ayan, we failed. Wala palang bougainvillea dito. Nasaan kaya? I'll just check somewhere there. Wait. Are you okay? Are you sure? Not sure if that's a bonsai. Sure you? Wait, that's not bonsai. Where? Go. Ha? You sure ha? Basig makuha ka ni. Sure ka bougainvillea na? Ano asa man yung main? It's so small. Where? There. Hindi ko ka plano bungay na doon. Ganun. Yung ita kaapay sundang. Ginusto mo yan. Careful. That's isuga iling, oh. Yan. Careful para mahukay. Mahukay talaga. Oy, Tagalogers. Oy. Mami Iling is so brave. She's trying to dig the roots talaga. Ganyan talaga siya. Or nang hog balanghoy. Manglugitay og balanghoy ni Mondi. Magigatanong ba? Are you sure? Masig punuan na nakatutupultri. So that is it. Guys, sa mga experts sa bonsais, please do tell us if it's gonna live, it's gonna thrive. Kasi ganyan po yung nakuha namin. But we always have the high hopes about it. So magiging bonsai yan. I claim it. So you better search what's best haring mix for bonsais. Para mabuhi na kay nga na dito purma tong nakita na mo sa una niya. Buhi naman gyapon. Mura siya nang patay pero mabuhi gyud. Oh, okay. I will ask my bonsai lover friends too. Hala, unsa na siya? Sagupam na. There is a saikad. Nakikita niyo bang nakikita ko? Yan, saikad yan. Ano yan? Paano kunin? Hindi ako magaling mag ano ng saikad. But I'm sure that it is. Take a look at that. Hindi siya masyadong nakikita dito. Mas grabe pala talaga yung mata. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang strong naman. Ang sari mo kaon. You're gonna go there. It's really a saikad. Sige, sige, sige. Go, go, go. Come on. Kasi na po yung rubber tree. Ano ba? Sige, sige. Come on. You can do it. You can do it. Don't go there. May nagbabantay na. Asam to dapitling tong naitilas. Ito, paano ko siya i-zoom? Yan, kadiri. So, paano yan? Hindi namin siya malalapitan kasi may mga nakabantay na ano, yaks. So, guys, we cannot go there because talagang kasama pala talaga yan ng mga nagpa-plant hunting talaga sa wild or hindi pang gani ni kaayo wild. May mga basol-basol sa ibabaw. So, it's either you get to find some wild animals na po yung mga snakes ka na po. So, di na mi hadlo kaayo. Di na ko siya ma-zoom. Di kayo siya maklaro. But, no worries. Later, I will find some more. Sobrang dami ng mga kahoy dito, guys. Bougainvillea to. You know, guys, let me share you a quick story. Sa una gani,
Mabot min diri pamaligkan. Layo ora kaayo o mga watog mangga. Mga watog mangga. Sigarilyas dito gigukod. Diri tapita sus Ginoo ko Lord. Those were the days. Karon di na may mga watog sigarilyas, di na lang may mga on kaya man may tanong. Bye. We failed. Wala ka. Meron kaming nakuha konti, maliit lang. And I'm sure it's gonna thrive. But sa ine-expect ko na marami kaming makukuhang malalaki, wala. So ayan guys, thank you so much for watching our random vlog. This is so random. Naisipan lang namin ito. Uy, katuod pa baka asa mo tamo agi pa uli. Dili magtuan na ari manggod, pwede na manggod ari agiun. Hey guys. Bye, guys. Ari, bye-bye. Come on, bye-bye. Come on. Bye guys. Ang daming makahiya oh. Dide. So I'm wrong. It's not makahiya. Hindi siya tumitik lang. I don't know what is this. The makahiya. This is the makahiya pala. Look. Oh, wow. Look, close agda. Touch the dahon. What's that? It's a flower. Oh, it's so cute. What's the color of the flower? It's a pig. It's a pink? Smells good. Thank you so much. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and hit the bell icon beside it so you will be notified whenever we upload a new video. So guys, bye!